morning, children. Welcome to today's class. Dear children, yesterday we are discussing the second lesson of supplementary reading of 10th standard, that is on top of the world, about Dicky Dolma, who was the first youngest woman who scaled Mount Everest. So, at the age of 19, she scaled Mount Everest. And what are the hardship she faced before that? So, in her childhood days, at the age of 11, she lost her mother and also her elder brother. So she was also participated in national games, and she was so much of interest in skiing. Since 1989, she was in nationals. So in her childhood, when she decided to climb mountaineering, when she chose the field mountaineering, it was not difficult for her because from her very childhood she had been fascinated by the grandeur of the snow-clad peaks of the Himalayas. So she was attracted very much towards the snow-covered Himalayan peaks. And her house was surrounded by beautiful mountains. Beautiful mountains in Parcha, and every morning it was the first scene that she saw in every morning. And after that she joined. There was a training center has been started in Manali, and she joined that training center and got training in mountaineering. In that training, she got A grades. So after that, she got place in the list was announced for mountaineering Mount Everest. So, when her name on the list was like a dream come true for her, and it was the moment she had been waiting for since childhood. For the final selection, however, they made 3 successful expeditions and to different mountains. So, this has been discussed in the previous class. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತನ್ನ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏರಿದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ. But her childhood was not the happy moment because she lost her mother and brother. ಅವಳು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. And she was very much interested in skiing, and she also participated nationals since 1989. 1989ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
and she was very close to the mountains because her house was surrounded by beautiful mountains in Panchal. ಅವಳ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವೇ ಆ ಶಿಖರಗಳ ದೃಶ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ವೆನ್ a training center, a mountaineering institute has been started in Manali. She joined that institute and got training in mountaineering. ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಖರ ಪರ್ವತಾರೋಹಗಳಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಪಡಿತಾಳೆ. Then she was selected for mountaineering the Mount Everest. ನಂತರ ಅವಳು ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. Now let's continue. Page number 187. Open the book. Dear children, observe my reading and pronunciation. After the completion of the course, I was assured of a place in the team. I climbed Mount Everest on May 10, 1993 and became the youngest woman in the world to have achieved the awesome feat of scaling the world's highest peak. I had just turned 19 and suddenly I had the whole world at my feet, literally. The view from above is something that only an Everester will understand, but perhaps not be able to fully describe. It was much more breathtaking than I could never have imagined. The entire national and state awards that I have been bestowed with are nothing compared to the experience of seeing that view. As for mountaineering being a tough sport, frankly, the thought never crossed my mind. Maybe it was my gene for the work. Scaling peaks is second nature to me. I was very determined and was willing to go to any lengths to achieve my goal. When it comes to hard work, I have never been scared. As for sincerity and responsibilities, I am not shaken. In fact, the early hardship of life had helped me realize that success always follows hard work and dedication. In my quest for the Everest, I used to practice for 4 hours daily. More than the physical or mental problems, my biggest headache was my financial situation. When I was getting ready for the final frontier, my father was bedridden and a lot of money was needed for his treatment. So the family had very little to offer me. We had to take a specific amount with us, which was really big for me. Yet I never once considered leaving the spot. Besides mountaineering, I have to listen to music, especially old Hindi film songs. I lost my father a year and a half after scaling the Everest. Certainly, I am teaching mountaineering at the institute where I learned the ropes myself. I would like my children to take up adventure sports, provided they are willing. So here, Dicky Dolma has been selected for
scaling Mount Everest. ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ the successful expedition of 3 different mountains, after the completion of the course, ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮುಗಿದ ನಂತರ, I was assured of a place in the team. So she was assured, she was told that she had got the place in the team which was going to scale Mount Everest. ತನ್ನ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವಳು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾಳೆ. ಐ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ May 10, 1993. ಸೊ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ climbed Mount Everest on May 10, 1993. 1993 ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಅವರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರ್ತಾರೆ. And became the youngest woman in the world to have achieved the awesome feat of scaling the world's highest peak. And she had become the youngest woman. She had become the youngest woman. ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದಂತ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. Become in the world to have achieved the awesome feat of scaling the world's highest peak. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾಳೆ. ಯಾರು? ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ. Here is a difficult word. Awesome feat means AWESOM. AWESOMEFEAT. Awesome feat means an unbelievable and almost frightening almost frightening adventure. So it is not an easy task of scaling or climbing Mount Everest. It is a very adventurous and unbelievable task. ಈ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ 19 and suddenly I had the whole world at my feet, literally. ತನ್ನ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ at the age of 19 all the world is in her feet because she climbed the world's highest peak, the Mount Everest. ತನ್ನ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತನ್ನ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಈ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ one more word is there, literally. Literally means in the true sense of the thing.
in the true sense, T-R-U-E. In the true sense of the term. ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅವಳ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು. The view from above is something that only an Everester will understand. So the view, when she climbed and standing on the peak of the Mount Everest, the view she saw from that, it is unexplainable. Nobody can explain that from in the words. Only an Everester will understand the feeling and understand the experience of that. ಆ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ ಏರಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But perhaps not be able to fully describe. Nobody can describe, nobody can explain the view that they saw from the top of Mount Everest. Mount Everest ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅವರು ನೋಡಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ ಏರಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It was much more breathtaking than I could ever have imagined. Breathtaking means it was just like ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It was much more breathtaking than could ever have imagined. So the view she saw from the top of the mountain is much more than breathtaking than she never imagined. She never imagined that the view which she saw from that place. ಅವಳ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. The entire national and state awards that have been bestowed with are nothing compared to the experience of seeing that view. So she is telling that she got so many awards from national and from states, but she is telling the entire national and state awards that have been bestowed. Here bestowed means got. ತಾನು ಪಡೆದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್, ಇದರ ಮುಂದೆ ಅವು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವ್ಯೂ. ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅನುಭವದ ಮುಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. As for mountaineering being a tough sport, so mountaineering is itself a tough sport. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಟ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಟಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ದ ಥಾಟ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, ಬಟ್ ಶಿ ನೆವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಶಿ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಫ್. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. That maybe it was my zeal for the work. Here zeal means Z-E-A-L. Z-E-A-L. Zeal means enthusiasm
or desire. Enthusiasm or desire. ಉತ್ಸಾಹ, ಆಸೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಳಿಂದ ಆ ಜೀನಿಂದಾಗಿ, ಆ ಒಂದು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. Scaling peaks is second nature to me. So for Dicky Dolma, scaling peaks means is nothing but second nature for her. ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಎರಡನೇ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡೆಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡೆಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ತುಂಬಾ ದೃಢ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಳು. ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಲೆಂತ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಮೈ ಗೋಲ್. ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಎನಿ ಲೆಂತ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಮೈ ಗೋಲ್. ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಲೆಂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎನಿ length, L-E-N-G-T-H, L-E-N-G-T-H means to take any risk, to take any risk. So Dicky Dolma was ready to take any risk to achieve her goal. ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಳಿದ್ಳು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆನ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಶಿ ನೆವರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗಿ, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. As for sincerity and responsibilities, I am not shicker. So if he used to take any sincerity responsibilities, or if you talk about the sincerity, she was not a shicker. Shicker means S-H-I-R-K-E-R. S-H-I-R-K-E-R. Shicker means person running away from the risk. Person running away from responsibilities. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಶ್ರೀಕರ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಶಿ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಶ್ರೀಕರ್. ಶಿ accepted all the responsibilities and she done all the responsibilities successfully. ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇತ್ತು. In fact, the early hardship of life had helped me realize that success always follows hard work and dedication. So, she believes that. And she also faced so many hardships in her childhood itself. And she also believes that success follows always hard work and dedication. ಅವಳು ನಂಬಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವವನ್ನು ಅದು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು. In my quest for the Everest, I used to practice 4 hours daily. So, when she was preparing for the mountaineering, she used to practice 4 hours daily. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಳು ಆ
ಪರ್ವತಾರೋಹಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಳು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. More than the physical or mental problems, my biggest headache was my financial situation. So Dicky Dolma was not in a good financial condition. His financial condition was not good comparing to our physical and mental problems. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗಿಂತ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ತಲೆನೋವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. When I was getting ready for the final frontal, so when she was getting ready for the final test for to scale Mount Everest, ಅವಳು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ my father was bedridden. Her father was bedridden. ಅವರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ. And a lot of money was needed for his treatment, so that the lot of money which saved for Dicky Dolma's training was they have to use that money for the treatment of her father. ಇವಳ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಟು ಆಫರ್ ಮೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ಎ ಮೌಂಟೇನರ್ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಶಿಖರಾರೋಹಿಗಳು, ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಬಿಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ she doesn't have that money. Yet I never once considered leaving the spot. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Besides mountaineering, I love to listen to music, especially old Hindi film songs. So, besides our mountaineering is her main occupation. Besides that, she used to listen, especially old Hindi songs. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಎ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಹಾಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ದ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿ ಬಂದ 1.5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಫಾದರ್, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅವಳು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. Currently, I am teaching mountaineering at the institute where I learned. So now, what she was doing now? She was teaching mountaineering where she learned that ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ಮನಾಲಿ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ಇತರ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಾಹಸಮಯವಾದಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಅವರೇನಾದರೂ ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ Dicky Dolma, who was the youngest scaler of Mount Everest. So now take the homework now.
Dolma, how has Dolma described her preparedness, her preparedness for the task of scaling Mount Everest. Mount Everest. Second question. Narrate the adventures story of Dicky Dolma. Story of Dicky Dolma. Dicky Dolma in your own words. In your own words. So these are the two questions I am giving you. First one is, how has Dolma described her preparedness for the task of scaling Mount Everest? Right? Mount Everest ಅನ್ನು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Narrate the adventurous story of Dicky Dolma in your own words. It means you have to explain how she has made this achievement. You have to explain in your own words. So, why they have kept all this lesson for you means it has to inspire you, to inspire you to achieve good or to achieve the big goals in your life. Okay, so this is all about on the top of the world. Thank you. I will meet you in the next class. Thank you.